The parasites are merely a symptom of a greater sickness in Faerun. The infected hear the voice of the Absolute and believe it to be a god. The Absolute is more dangerous than you can possibly conceive. It threatens all who live. It threatens the gods. Allez, du coup, on va discuter avec tout le beau monde. No arguing. Just tell me you're well. I am well. And Minsk? We're working on it. You'll get him back. I owe him a kicking for showing Fig how to throw hatchets. So, this cult. What's our plan? I'm not fool enough to think I can change your mind. But if you're staying, I don't want you taking up arms. There are other ways to fight. Really? Like what? Ils ont besoin de protection, les soigneurs, cet endroit pourrait leur servir en hôpital. N'écoutez pas ce que disent si le combat arrive jusqu'ici, prenez une épée. Ah, il y a des réfugiés hors des murs, ils ont besoin de protection, effectivement. Là pour l'instant, c'est eux là. In all our hunting, I had put them from my mind. Right. Leave them to us then. If we can't get them past the checkpoints, we'll at least make sure they're watched over if it comes to fighting in the streets. If I have to stay home and babysit, then it's your job to make sure there's still a home to look after. Take what you need, and we'll do the grand reunion when you come back for good. So, lovely as it is to have you back, Mother, go away. You have work to do. Aye, aye, Commander. Wait, one more thing. There are doppelgangers on our trail. One even went so far as to steal my face. Huh. All right then. If you turn up looking for hugs and kisses, I'll be sure to shoot first. That's my girl. Bon, ils ont une relation un peu spéciale, mais elle marche. C'est le principal. Je me trompe toujours de bouton. Là, t'as movible. It's just another cult. And cults are common as muck. So saith the wise Jessamine. A fine day to you, sir. Are you known to this court? Êtes-vous connu de cette cour? Non, mais c'est un plaisir de... J'espère bien que nous autres, le lait de la flaconnière, nous sommes habitués à ce qu'un valet annonce notre arrivée. Non, mais c'est une cour, comme un tribunal. A ruffian has breached the manor. I shall have the girl at the door beaten, her hair pulled. Jessamine discovered an old family tree in my study. We haven't had a moment's peace since. Tetherian nobility. You might be royalty, Jaheira. You don't want to be queen, of course, and Ryon curses too much, so it would have to be me. Careful, girl. They have a habit of taking against tyrants there. Huh. I'm not a tyrant. If anyone calls me one, I'll have Fig chop their head off. C'est la définition du dictateur, mais bon, on va dire que... Oh, mais j'ai bien fait de venir dans cette petite maison là, c'est intéressant tout ça. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est son bureau. C'est le bureau de Jaira. Ah oui, effectivement, t'as laissé un peu les plantes déborder. Ça vaut peut-être le coup. Qu'est-ce qui vaut le coup? Qu'est-ce qui vaut le coup? Le coup de quoi? Ah, là. Emplacement à broche. Ah, c'est la broche de... C'est la broche de... Comment on appelle ça? La broche des ménestrels. Mais je les ai plus. Ah, attends, je l'ai peut-être gardé dans le sac. Dans le sac de voyage. Ouais, non, je l'ai pas. J'ai plus la broche. Ah, merde, je n'ai plus la broche des ménestrels. Si je tombe sur une broche, il faudra que je la remette ici. Ah, quel con.
coming along nicely there. Ah putain, si j'avais su. Mais pourquoi ils ont fait que ce soit un item qu'on peut vendre Attends, c'est pas possible, j'ai dû la garder. Ouais, non, je l'ai définitivement plus. Hein. Écoutez, hein, tant pis. Hein. Oh, come on, Ferdinand. I just... Ah, il y en a un qu'on connaissait pas là. I hope you were hibernating, little cub. I can't think of another reason you wouldn't come down to say hello. Jahira! I didn't want to see if you were really dead. They said... Who said? Jord and Ryan. They didn't think I could hear. You little sneak thief? Well, they were wrong. Look! Not dead. I just... had a few adventures. Like, Elle a essayé de me tuer. J'ai bien une pixie du magie, elle était horrible. J'ai combattu aux côtés d'une guerrière angélique. Nous avons vaincu la malédiction qui frappait les tours de haute lune depuis un siècle. Dieu la mort, j'ai gagné. Le carnage, la mort, la routine, quoi. Nous avons vaincu la malédiction qui frappait les tours de haute lune depuis un siècle. Moonrise. Like the place from your stories, Jahira. the very same. We can give that one a happy ending after all. Now, cub, solitude is a wonderful thing, but not too much. Come downstairs and fight with your sisters. Wait, here. I was keeping this safe. My Harper pin. Ah, Oh. voilà. Was a certain little sneak thief playing down in my sanctuary? No. Harper pin. Épingle en forme de harpe. Merci, ils y ont pensé. C'est pas un objet spécial, ouais, non. Ouais. Figure it out. Le journal de Jensen. Bon, du coup, je peux faire quelque chose avec cette broche, du coup. Hop, on retourne dans le bureau. Hop. Et ça a libéré un passage, apparemment. Une zone secrète, la cave de Jaira. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? You're probably safe so long as I am here. But if you do not trust me, take the weight from the pressure plate there. Et c'est donc cette plaque à pression là. La plaque à pression? Tu veux dire celle-là, là? Ah, d'accord. Ah, c'est malin, ça. Qui penserait à éviter d'appuyer sur une plaque à pression, du coup? Ah! Bah, elle a pas dû mettre des trucs très dangereux non plus, parce que... Have no fear. Fuck. The traps aren't meant for you. But, better to stick close, eh? Orbe noirci, orbe crépitant... Ouais, alors, à mon avis, celui qui est à là-haut, c'est un truc d'air, donc du coup, il les aurait... Ah non, givre. Bon bah... The only plus ou moins patch dangereux, of quand même. wilderness this city permits me. There ought to be supplies here to aid us. Trouvons de quoi nous ravitailler. D'accord. Oh, il y a des rats et un blaireau. Du maître des postes. There's been killings in a holy place. Sticks. The archdruid's eyes and ears have fallen away in her absence. I'm training new ones. Ah, c'est considéré comme une archidruidesse. Voilà, c'est ce qui me saoule. C'est vraiment dommage parce que tous les personnages, tous nos compagnons, ce sont tous des classes différentes. Et on a forcément deux compagnons qui sont forcément des druides. Franchement, c'est extrêmement dommage, je trouve.
Voilà, son petit coin personnel. Looks like a trap there. Dès qu'il y a un piège par là. Les planches amovibles. Ma très chère épouse, tiens, vu que tu nous interdis d'écrire des poèmes et de me montrer créatif, Khalid, avec tout mon amour à une distance assez grande pour assurer la sécurité de tous comme tu le souhaites, sous cette note, un petit dessin de l'encre d'un couple rieur, tous deux en la bouche un peu trop ouverte et certaines de leurs articulations sont un peu trop étranges. Mais vous reconnaissez tout de même une jaïra plus jeune et un homme barbu arborant une insigne de minestrel. D'accord, ça devait être son mari dans le premier jeu Baldur's Gate. Il me semble que son mari justement n'était plus là... D'accord. Est-ce que je viens de traverser le mur, là, pour... On est d'accord, oui, que là, j'ai complètement traversé le mur. Keen eye. But if it's supplies you seek, weapons to aid in our fight, you won't find them behind that door. There is nothing back there of worth to anyone but me. Les portes secrètes, pardon, Jaira, je voulais pas me montrer indiscret. Si c'est important pour vous, alors ça l'est aussi pour moi. On my word, all you will find inside is dust. And the moldering keepsakes of a much younger woman. But then, perhaps I make too much of this. How can I beg privacy when I was not half so trusting on our first meeting? Pass then. Go on. See what it is a foolish old Harper thinks worth hiding away. Bah écoute, Wherever we go, ye gods, laissez ouvrir. let there be something green. Par contre, c'est bizarre que t'aies pas toi-même ta propre clé pour ton propre truc secret, mais bon. On va dire que... Allez, y'a moyen... Ouais, c'est bon. Ouf. Ah voilà, oui non, il y a bien autre chose. Alors attends. Du coup... Call and I answer. Tu vois, pour démarrer ce piège là. Oula. Allez, vas-y. Aïe aïe aïe. Je peux relancer. Ouais. Hop. Voilà. Ah bah elle était là la clé. D'accord. Oh bon, on trouverait pas d'armes, et ça qu'est-ce que c'est? Tu te foutrais pas un tout petit peu de ma gueule? Le bâton du bélier. Bah, une fois par tour, un coup, une chance de repousser l'adversaire à 2 mètres et de l'étourdir sans effet sur les dragons ou les créatures de taille très grande. D'accord. Bah c'est pas mal. Ça c'est quoi? C'est une lame? Ouais, cimetière légère. Lui c'est un bâton, ouais. Là du coup on a trouvé une cimetière pour elle là. At your command. Hop! Tiens, regarde. Cimetière sylvestre et cimetière normal. Hop, le mieux, c'est d'échanger. Le rite du corps intemporel. Rite of the timeless body. What's that about? I'd best ask Jaira. La jeunesse éternelle. C'est intéressant. Et là, voyons voir. Cadeau de Khalid. Tant que Jaira porte le cadeau de Khalid, elle ne peut pas être maudite. Oh, allez. Et du coup... Du coup, ça, on va le donner on ira le donner à un autre. Alors du coup, on va discuter avec Jaira, là, de la jeunesse éternelle. Là. I grow tired of these false faces. Every corner we turn, another. And now it is my face they use to turn Minsk against us. I am sorry, but... I am just tired. Pourquoi nous savons que Minsk est en vie? Il ne nous reste qu'à... Il n'aurait plus qu'à le trouver, nous aurons peut-être dû le tuer.
Vous avez vu votre âge? Nous avons encore du temps. Putain. Quelle insolence on est capable de faire, c'est incroyable. Allez, pourquoi? Nous savons que Minsk est en vie, il ne nous reste plus qu'à le trouver. It is some defect of the mind, I think. To stubbornly insist you are following the light, even as you blunder through the darkness. Or perhaps the defect is mine. When I left Minsk to this fate, I believed I had no choice. I believe it still. We were ignorant of our enemy, unarmed against the cult. I made the right decision, but I do not like how easily I made it. Minsk would have never left me behind, no matter what happened. That is his problem entire. The past century left Minsk unchanged. And so he believes the world has never changed, that I have not. You saw the fool. Hanging on the doppelganger's every word for no other reason than it wears my face. Alors, d'accord, trop la section, vous avez... ce n'est pas un crime. Bah, vous faites du souci pour votre ami, ce n'est pas un crime. No. But snotting into my sleeve while there is still work to do is. Come then. We need a lead on where these shapeshifters have fled to. Let's see what hints they left behind in the vault. Je trouve un parchemin étrange dans votre sanctuaire, une histoire de rite de jeunesse éternelle. The threat of spanking never kept the children from poking through my things. Why should it deter you? It is a ritual, or it describes one at least, practiced by druids of certain esoteric circles. If they be learned and powerful enough, the practitioner of this ritual might slow their aging, extend their life well beyond its natural reach. In greener days, I might have been strong enough to do it. I might be yet, with the right preparations. Comment puis-je vous aider? N'importe qui peut utiliser ce parchemin. Alors, c'est incroyable, Jaira, comment puis-je vous aider? Do not look at me like that. I have been content to see the span of my natural years. A privilege far too few in this world can claim. I do not speak of clinging to life for its own sake, I just look back on that life's work and I wonder, is it done? The dead three plague the world still. The city still falls prey to small minds like Gortash or lost souls like Orin. It is every harper's hope to be a light that drives out darkness. But I've lived long enough to see so many of those lights burn out, while the shadows cling stubbornly on. Knowing that, isn't it our duty to burn on if we can? To fight for as long as we are able? You have more in common with my people than you'd think. On the astral plane, our finest knights can live for millennia, and they devote every thought to vanquishing Geich. Or pleasing their own undying queen, who lives on to serve... what purpose, exactly? Logique de vouloir vivre plus longtemps. Seriez-vous prête à prolonger votre vie, quel qu'en soit le prix? In truth, I had put this ritual from my mind. Until last light. Trapped in that darkness. I turned to my research again. What if I was a little stronger? As fast as I once had been. Then you came. And made the question moot. But I kept this. Just in case, I told myself. A final resort. Perhaps you were not the savior you seemed. I had learned better than to think of life as some simple tale after all. There is no guarantee of happy endings, or true heroes. I believe that still. But when I look on all that we have achieved since, I wonder perhaps it is not heroes we need. Only people who are willing to try. I do not know what manner of story that makes. But I do know that without an ending, it would be no story at all.
So I will accept mine. When and however it comes. As for this city story, well, that is entirely your problem now, Cab. On continue pour soutenir encore longtemps, c'est pareil. Vous ne vous en tirez pas si facilement, Jaira. Je compte sur vous pour me soutenir encore longtemps. I have no plans to lie down and die. Well, perhaps a little lying down when all of this is done. But I do not plan on going anywhere just yet. And besides, you still have a tadpole in your skull. You are almost certainly going to die first. Ça quoi, genre... Aïe aïe aïe, bon. Du coup on peut ressortir. Par contre là c'est dommage qu'il n'y ait pas... qu'il n'y ait pas une deuxième épée là, en fait, qui traîne, parce que bah du coup... elle se retrouve avec une épée, certes légendaire, mais il en manque une quoi. On a presque fini de faire le tour de la ville. Wow. God's damned hypocrites. Maudit hypocrite. Quoi? The blade of frontiers. All pomp and empty oaths. The sword coast's most dashing fraud. You are either a fool for trusting him, or a wretch for conspiring with him. Doesn't matter which. Lady Mizora told me everything. How Will slaughtered his own father. Putain. How he craves his power. How he means to make the city bow to him and him alone. This city holds no place for you, or for Ravengard's treacherous spawn. Alors, Royaumes également, et alors, vous concentrez dessus afin de vous le rappeler. Attends, là j'avoue que c'est particulier. Sonder l'esprit florique. Vas-y, fais voir. Non, là j'avoue que là il y a un truc louche là. Je saurais pas dire ce que c'est, mais il y a un truc qui pue. The Blade of Frontiers, hero of the Sword Coast, and his own father's killer. Non, voilà, I elle can pense barely vraiment. believe it. Regarde, le corbeau est peut-être encore vivant et nous avons la ferme intention de le sauver. Ok, donc là je pensais que c'était une connasse en fait, mais non, pas du tout. Alors vas-y, du coup on va essayer de la persuader. Techniquement, il est encore vivant, on va faire en sorte de le sauver. At ease. By the living gods, I believe you. What darkness has fallen upon us? There's something you must know. I should have told Will sooner, but I'd hoped somehow Ravengard would return to us. He knew about the Absolute. I thought little of it at first, but he realized the danger before anyone else did. He understood that if the cult were successful in raising an army, Baldur's Gate would be doomed. Before the Absolutists abducted him, he told me that should he fall, I should seek Will out and give him a message. Will was schooled in the ways of the great champions. He is to use those lessons to wake the worm sleeping beneath Baldur's Gate. The worm is oath-bound to answer the call and come to the city's aid. On va avoir un putain de dragon. Au lieu de dire qu'il y a un dragon sous la cité. A bronze dragon, yes. He sleeps beneath us even now, awaiting a hero to rouse him. The worm goes by many names. Ansur, the waiting storm, the heart of the gate. He promised Baldurin he'd protect the city if ever its existence was threatened. But just the once. The city has faced countless threats. But Ravengard knew it could not survive the absolute slaughter. With him gone and the city near ruin, the worm's awakening now falls to you and Will. The Duke gave me this. A legend of Ansur, an ancient epic, ill-remembered, dismissed as a mere tale. Let it set the path before you. Or do not, and see Baldur's Gate burn to ash.
Putain, décidément. Alors, vous pouvez me faire confiance, je vais porter... Ok, vous pouvez me faire confiance, je vais porter votre message à Will. Thank you. In darkness, I see your light. I should go. I know of still others that might help us when the battle horns call. Unleash the worm. Let its tempest swallow the Absolute and its allies. And may they be driven forever from the coast. Ok, la légende d'Ansur. Ok. Bon. What's this of a true hero's spark?